Dear colleagues, the Ukraine Crisis Media Center proceeds, and currently we are going to have briefing with the topic Civil Service Logistics for the Army Service, how to organize efficient and targeted delivery of resources to each soldier. And I give word to the head of the Logistics Association. Hello, everyone. The desire to arrange Ukrainian social logistics in order to assist army, the armed forces and the National Guards. Our aim is that in the logistics areas we possess huge transport warehouses and human resources which may be used for the common goal. I speak about goal of managers, heads, employees, that is preservation of Ukraine and peaceful life in our own country. Patriotic people are ready to invest their resources, their money, as well as their efforts to ensure the armed forces with all the necessary volunteers are engaged in what they can do, as well as different ministries. And we may do our own contribution, make our own contribution in this common name. The logistics was neglected for 20 years. And if to compare with the military logistics of the adjacent country of the Russian Federation, we are behind for 2 wars. The logistics is currently quite loaded because the number of personnel in the armed forces increased. Also, we need to carry out plenty of transportations. We are not speaking about armory, about ammunition, but about garment, about material and technical support, spare parts to the equipment and equipment itself. The domestic capacity is insufficient in Ukraine. For example, Avtokras produced only 1,500 vehicles per previous year, and it may ensure the needs of the army just by 20%. We have no sufficient resources to purchase some equipment. Any civic company in a situation like this would refer to outsourcing. Outsourcing in carrying out this function, we have to ensure functioning of the army, and as regards of transportation of cargo, it may be relied on civil logistics companies. Generally speaking, the main aim of outsourcing, not only in Ukraine, but generally in the world, is increase of capacity as the need arises, the swift build-up of necessary capacity, freeing of personnel, as well as reduction of expenditures. The world practice shows that over 50 leading countries use the civil logistics broadly for the military needs. There are nearly 100 companies specialized in this sphere. The most broadly used schemes and methods of using the civil logistics may be witnessed in the USA, Israel, France, Australia, and Great Britain.
Within this context, there are several possible directions for military outsourcing. The priority direction is warehousing, support of personnel, including supply of foodstuffs and other products necessary for servicemen at their place of location, material support as regards of delivering the spare parts to the ATO zone for successful repair of military vehicles to support them ready for combat. All these issues are the main topic for Ukrainian civil logistics. What can be done by it? Other directions of outsourcing will not be mentioned now. Ukraine has a negative experience of outsourcing in the military sphere. There were some unfavorable schemes granting unfavorable results. Our proposal does not have these undercurrents because we offer parallelly use the resources available for the army and the Ministry of Interior. What can we offer for the army? In Ukraine, we have 1,400,000 vehicles of different loading capacity. They belong to different private and state enterprises. Not all of them may be actively used. Some of them need repair. From these vehicles may may be loaded with 800 tons. There are over 1,400 cargo transporters in Ukraine. So far, the civil logistics companies were purchasing up to 700 vehicles per month. Now, we do not witness these purchases, but the automobile stock is quite big, sufficient. If to compare the expenditures for fuel for 20-ton vehicle used in order to transport cargoes, it will use 27 liters per 100 kilometers. The analogous military vehicles, they use 68 liters per 100 kilometer. The analogous vehicles working within the to satisfy civil needs require only 12 to 14 liters per 100 kilometers. The civic warehouses are common in Ukraine. In order to store 1 cubic meter of cargo, requires 2 hryvnias per day. And if to speak about processing of cargoes, that would be 20 kopecks per 1 square meter. Also, the civil logistics is characterized by high level of quality of its activities. 99 and 95% of warehouses, quality at warehouses is reachable, and due to business processes and employees engaged in civic logistics, software technologies used may grant this very precision for the military warehouses. If to speak about transportation support of cargo transportation, only 1 kopek is the cost for storage of cargoes. The delayed delivery amounts to 0.2% out of the whole amount of delivery cost. This information may be useful for the army to consider our services
Ukraine has a vast network of warehouses. The majority of them are concentrated around Kiev, nearly 1,700,000 cubic meters, over 2.1 billion square meters of Class A warehouses. The logistics operators has over 500,000 square meters of warehouses. Also, we possess a vast network of warehouses all over regions of Ukraine. Their category is less, but there are more than tens thousands of square meters. Their owners, top managers, are ready to cooperate with us within this project, providing their resources, their spaces, in order to establish the multi-level network of warehouses. In blue color, we see the Army and Ministry of Interior warehouses storing the material stock. Orange color represents the second rank warehouses. The first rank warehouses are indicated with yellow color, which are within the vicinity, maybe in 1 to 3 hour reach to the front line. This system of warehouses allows bringing the stocks to the places of destination to reduce the costs related to delivery and enhance the time of delivery. Here you see an excerpt from our project as regards of grouping the warehouses. The essence of the project relates not only to warehousing, but to logistics, to distribution of resources. It will be based not only on its own capacities, but as well as on capacities of logistic companies, which will be managed by the special staff. On the basis of their capacities, we may establish a network of warehouses. We may select among the transportation companies and enter into agreements of complete or partial usage of their capacities in order to carry out deliveries. The world best practices is there. It shows us how to enter into such agreements, and it shows us that private companies are ready to be engaged in these activities, not for profit, but for the sake of supporting the country. Using the buying price, the net price, or free of charge. Transportation with civil vehicles is cheaper and much more powerful, if to speak about transportation to the ATO zone, because currently the civic vehicles are carrying out deliveries to support these regions. The cargoes will have the system of labeling, the system of targeted delivery, and the inventory, who was delivered with what. Our IT companies are ready to provide appropriate software to install it in the necessary places and to use it. If to speak about efficiency of the project, we expect reduction in expenditures for delivery and storing the cargoes, if to compare to today's situation, enhancing the quality, informing the delivery batches to up to 89%, elimination of delays, resorting and failure to carry out delivery to the right destination.
Unfortunately, currently we face such problems to deliver appropriate cargoes to every serviceman personally and report on such delivery. Потужності вже існуючих цивільних компаній, не треба якихось інвестицій проводити. Ці потужності, як вже я казав, десятки разів перевищують ті, які задіяні сьогодні в військовій логістиці. Капітальні витрати практично рівні нулю. Фраг потужності цивільних автомобілів ми вже домовилися з перевізниками, з рядом великих перевізників, що вони будуть доставляти по мінімально можливій вартості. Ну і ми плануємо вивільнити військових від виконання допоміжних функцій. Все-таки 250 тисяч не така велика чисельність армії, щоб із них 100 тисяч займалися обслуговуванням та перевезеннями та складуванням та тиловими якимись забезпеченнями. Ініціативна група, яка вийшла з цією пропозицією, вона виступить після мене, якщо будуть до них запитання. Вона включає в себе як представників логістичних компаній, так і представників торгових і компаній, які використовують логістику в своїй діяльності. Вона включає також експертів, які займаються оптимізацією логістичних функцій. Вона включає в себе військових експертів, які служили в армії і які знають службу забезпечення дуже добре. Вона включає в себе власників логістичних компаній, а також IT-підприємства, які готові ділитися своїми наробками і своїми можливостями. Ми запрошуємо всіх, а також міністерства силові, Міністерство Збройних сил, Міністерство внутрішніх справ для виконання цієї програми. І запрошуємо всіх логістичних компаній, які мають сили і бажання приєднатися до цієї програми. Дякую, пане Маєвський. Чи є запитання, колеги? Український кризовий медіа-центр. У мене таке уточнення. На які кошти ви пропонуєте реалізовувати цей проєкт? Чи це буде волонтерський, так, будуть збиратися гроші там серед Ні, це не чисто не волонтерський, це не чисто бізнес, це не чисто бізнес-проєкт. Справа в тому, що волонтери не передадуть сюди на перших порах свої обсяги перевезень. Вони їх збирають і хочуть доставляти самі тим, для кого зібрали ці ресурси. Волонтери можуть користатися цією системою доставки, але це як вже допоміжна ланка. Головне завдання – це перевезення планових вантажів, ті, які використовуються бойовими підрозділами та підрозділами тилового забезпечення, ремонту, матеріально-технічного обслуговування. Ресурси. Капітальні ресурси вже вкладені. Є система складів, є транспортні засоби, які, до речі, зараз в великій кількості не завантажені цивільною роботою. Обсяги перевезень скоротилися, обсяги зберігання складу скоротилися, потужності вільні. Ці потужності можна задіяти під цей проєкт, і згода власників цих потужностей вже є. Буде відповідні витрати поточні, тому що люди будуть виконувати роботу, треба паливо-мастильні матеріали, треба оплату людей, які будуть займатися цим, але це, звичайно, витрати не ті, які покривають повну собівартість таких робіт. Частина їх буде фінансуватися учасниками проєкту, частина, відповідно, фінансуватися зацікавленими відомствами. Але це, як мінімум, скорочує час нарощення потужностей. Перше. Друге, це набагато менше треба коштів для підтримання поточного функціонування. Друге, ми маємо потужності не тільки інвестиційні, маємо також і людські ресурси, які можемо оперативно перебрасувати з одної чи другої ланки. В цьому проєкті
приймають участь фірми, які готують і які здійснюють аутсорсинг персоналу в логістиці, і вони готові закривати своїм персоналом любі потреби в цьому проєкті. Дякую. Колеги, чи є ще запитання? Пане Маєвський, ще одне запитання від Українського кризового медіа-центру. Та схема, яку ви описали, це, по суті, до певної міри такий спільний проєкт має бути, так? Фахівців, фірм з відповідними відомствами, тобто, очевидно, з Міністерством оборони в даному випадку. Звичайно, в цьому проєкті є якась секретна частина болта, яка вже здійснюється міністерствовими відомствами. З опорою на їх потужності строїться далі сітка складів, підтягуються логістичні оператори та транспортні компанії, які будуть в цьому проєкті виконувати завдання. Відповідно, вони проходять відповідні процедури допуску до того чи іншого рівня робіт, проводять атестацію, за ними заключається той чи інший тип договору. І вони віддають ці ресурси по мірі потреби. Зрозуміло. Чи зверталися ви вже в Міністерство оборони? Так, ми звернулися. Яка була реакція? В Міністерстві оборони зараз працює інша група ініціативна, яка не наша група, яка так реорганізує матеріально-технічне забезпечення Збройних сил знутрі. Цей проєкт дотичний до неї. Тобто ми не влазимо в процедури, правила Збройних сил, ми хочемо працювати доповнити їх своїми потужностями, щоб зробити цю систему більш гнучкою, більш оперативною і більш дешевою. Це те, що ми не працюємо в тому проєкті, як це є відповідні причини, в частності строки. Цей проєкт може бути впроваджений дуже швидко. Той проєкт, він має досить довгий термін реалізації, бо пов'язаний на стандарти, на правила, на процедури, на супротив системи і так далі. Ми звернулися зараз до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб почати строїти пілотний проєкт на базі їх потреб. Чи була якась реакція з боку міністерства? Чекаємо. Реакція буде. Зрозуміло. Ви випередили моє наступне запитання, бо якраз хотіла б почути вашу думку. Це був дуже гучний проєкт, захід фактично колишніх волонтерів в Міністерство оборони. Які так, це я говорю про нього, він йде через Міністерство оборони, він там іде. Так, і реорганізують, як ви сказали, зсередини системи. Зсередини, так. Як ви, чи якщо ви можете оцінити їхню роботу? На благо. Довго, зі скрипом. Але буде зроблено. Але довго. Дуже дякую. І війна закінчиться, поки зламають бюрократію. Пошвидше. Так. Дякую. Так. Пропоную на цій оптимістичній ноті, якщо немає запитань, завершити. І ми чекаємо тоді вас з новинами про те, як буде просуватися цей проект, зокрема співробітництво з Міністерством внутрішніх справ. І The project will make progress. Thank you very much. Did anybody want to contribute? No. Thank you very much.